Hi everyone, my name is Liana and I'm very much beginner in options, but I'd like to advance together with you and encourage you along the way. Всем привет, меня зовут Лиана, и я новичок в опционах, но я хочу расти в этой области вместе с вами и поощрять вас на пути к успеху. What is a derivative? A derivative is a financial security which value is derived from an underlying asset. What is an option? An option is one of these derivatives, which is the right to buy and sell a certain thing on a certain day at a certain price. А что такое дериватив? Дериватив – это финансовая ценная бумага, чья стоимость является производной от стоимости базовых активов акций. Что такое опцион? Опцион – это один из видов дериватива, который представляет собой право купить или продать определенную вещь в определенный день по определенной цене. Why options are better than stocks? Options can be less risky because they require less financial commitment than stocks. Почему опционы лучше, чем акции? Опционы могут быть менее рискованными, потому что они требуют меньше финансовых обязательств, чем акции. Trading stocks or options is beneficial to society. Businesses can't function without a capital. One of the best ways to get capital is from investors buying shares. Investors won't buy shares if they are not confident that they can sell them again. So we need liquid stock market. To keep the stock market liquid, you need speculators who sell or buy stocks or options. That way, there is almost always someone is willing to buy when an investor wants to sell. Торговля опционами или акциями выгодна обществу. Бизнес не может существовать без капитала. Один из лучших способов получить капитал – это покупка инвесторами акций. Инвесторы не будут покупать акции, если они не уверены, что они смогут продать их снова. Поэтому нам нужны ликвидные фондовые рынки. Чтобы фондовый рынок оставался ликвидным, нам нужны спекулянты, которые продают и покупают опционы или акции. Таким образом, почти всегда кто-то готов купить, если инвестор хочет продать. Women can trade options as well as men. Женщины могут торговать опционами наравне с мужчинами. You can start trading options with as little as $100. Make a budget plan. For example, instead having a coffee at Starbucks, go to Tim Hortons. Можете начать торговать опционами всего со $100. Ставьте себе бюджетный план. Last thing I'd like to cover is that I add my own English and Russian subtitles to videos. If you click on CC below the video, you will get English subtitles. If you click on the next icon to the right, it's called Settings. Then click on Subtitles CC in brackets 2. You'll see two subtitles, first English and then Russian, focus up right below the English. And then after that follows Auto Translate. It's a computer translate automatically to any other language, to many languages. They are too far to be perfect, and at times I notice that they're incorrect. But you still can try to use them if you need a translation to any other languages besides English and Russian. Последнее, что я хотела бы сказать, это то, что я добавляю свои собственные captions, титры на английском и русском языках. Если вы нажмете на картинку, которая стоит рядом с
под видео, значит, нажмете на картинку, которая стоит с правой стороны от CC кнопочки. Та следующая картинка называется Settings. И вы увидите, потом нажмете на Subtitles, тогда вы увидите, появится English и Russian, значит, русский под английским перевод. А затем идет Auto Translate, как я уже говорила. Auto Translate – это перевод, сделанный компьютером автоматически, и он оставляет желать лучшего. Там, конечно, тоже есть все языки, английский, русский, но я замечала, что очень часто это неправильный перевод. Спасибо за просмотр. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.